Welcome to English Funda, Kolkata. Now I am going to discuss a very beautiful some Bengali words which is mostly used by us and how to translate the words in English. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি বাংলা সাধারণ বাক্যগুলি যেটা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি সেই বাক্যগুলোকে কিভাবে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। লেট আস কাম। বাজে কথা বলো না, এই কথাটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। বাজে কথা বলো না, ডোন্ট টক ননসেন্স। I do not like it. আমি এটা পছন্দ করি না। আমি তোমার বাজে কথা পছন্দ করি না। I do not like your nonsense talk. এটা একটা কথার কথা। It is just a word. এটা একটা কথার কথা। It is just a word. There is no meaning at all. There is no inner meaning at all. এটা একটা কথার কথা, এর মধ্যে মাথা মুন্ডু কিছু নেই। কথায় কথায় ইন কোর্স অফ কনভারসেশন, কথায় কথায় অর্থ হচ্ছে ইন কোর্স অফ কনভারসেশন। কথায় কথায় জানতে পারলাম যে লোকটা একটা বদমাশ। ইন কোর্স অফ কনভারসেশন আই কাম টু নো দ্যাট দ্য ম্যান ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। নেক্সট হচ্ছে এটা তো ভালো কথা, ইটস জাস্ট এ গুড আইডিয়া, উই ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইট। এটা তো ভালো কথা, উই ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইট, এটা আমরা গ্রহণ করতে পারি। লেটস টেক ইউর গুড আইডিয়া। চলো তোমার ভালো আইডিয়াটা বা কথাটাকে আমরা ধরে নিই বা গ্রহণ করি। কথাই বলে জোর যার মুলুক তার। The proverb goes, might is right. তাহলে কথাই বলে মানে proverb goes, might is right. এটা একটা শোনা কথা। It is a hearsay. এটা একটা শোনা কথা মানে it is a hearsay that in this village there lived a hermit. এটা একটা শোনা কথা যে এই গ্রামের মধ্যে একটা there was a temple in this village. এক কথার মানুষ Mr. Sen is a man of what? Mr. Sen এক কথার মানুষ। So everybody loves him. প্রত্যেকে তাকে ভালোবাসে। কথা প্রসঙ্গে by the by I come to know about the fact. কথা প্রসঙ্গে আমি ঘটনাটা জানতে পারলাম। লম্বা লম্বা কথা, এই লোকটাকে কেউ পছন্দ করে না কারণ সে লম্বা লম্বা কথা বলে। Nobody likes the person because he talk tall. Okay? অনেক কথা, সে অনেক দিন আগেকার কথা বা অনেক কথা। It is a long story. I'll discuss with you later. এটা অনেক কথা, আমি তোমাদের সঙ্গে পরে আলোচনা করব। I'll discuss with you later. So, these are the most common words which we use in Bengali. And when you are going to translate it, we have to face some problem. So friends, if you like this video,
Please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.